Hi guys, akkam jirtu nu keessanii. Hayyadhaan turre jira dhiifama guddaa isin jecha arraanta nagaa waa'ee atomic modelii kan wajjin ilaaluta. Tokkoffaa irratti daltan atomic modelii kan ilaaluta. Okay, barnoota keenya kallattiin jalqabuun duratti chaanaalii kanaaf immoo haaraa warra taatan subscribe godhaa. Viidiyoo ilaaluu akka jalqabdan isin jechuun barbaada. Daltan atomic modelii kan jedhu kan wal ilaaluta tokkoffaa irratti. Dalton atomic model considers the idea that each different kind of element is composed of different of atom. Kan jechuun maal jechuudha? Akka Dalton atomic model ni yeroo san consider godhetti yaanni elementoonni adda addaa kan isaan irraa dhufan atomota garaagaraa yookaan atomota adda addaa irraa kan dhufan yaada jedhu ture jechuudha. All the atoms of an element have identical properties. Atomiin hundinuu amala wal fakkaataa kan qaban jechuudha. Maaliif all atoms of an element have identical properties kan jechuun maal jechuudha? Atomiin hundinuu elementoonni atomii san keessa jiran jechuudha. Amala wal fakkaataa qabu. Fakkeenyaaf saayizii akkasumallee maasiidhaan jechuudha. And brand different atom would have different properties. Atomin jalqaba atomin gosa tokko amala wal fakkaataa yookaan amala tokko qaba jenna. Atomin garaagaraa immoo amala garaagaraa qaba jechuudha. Akka Dalton atomic modelin ibsatti. Dalton imagine that all atoms were small spheres that could vary in size, mass or color. Akka Dalton imagine godhetti atomiin wanta gingawaa ta'e innillee maalidha? Saayiziidhaan akkasumallee maasiin akkasumallee bifaanillee maalidha? Garaagara kan ta'e jechuudha. Okay. Inni biraa he thought of atoms as solid or invisible. Akka inni yaadetti atomiin jajjabaa akkasumallee kan hin qoqqoodamne yookaan kan hin hiramne mun jedhee jira jechuudha. Dalton atomic modelin. Atomic kana maal jee yaame? Billard ball model jet yaame jechuudha. Billard ball model jennaan jechuudha. Modelin taanugaa Thomson atomic model jennaan. Thomson atomic modeling after learning that atoms contain electrons, Thomson proposed a new model of the atom. Atomonni elektronota of keessaa qabaachuu isaanii eeggabareen booda Thomson modela biraa haaraa tokko fidee jira. An atom is a sphere with a uniform positive charge. Atomiin geengawaadha. Akkasumallee uniform positive charge kan ta'edha jeeti ibsa jechuudha. Thomson atomic model kan jennuun kun jechuudha. Akkasumallee negatively charged electrons are embedded in the positive charge. Negatively charged kan jennuun gaa elektrononni sphere jennee miti geengaawaa kanarra naanna'u jechuudha. Siiqqee isaanii qabatanii jira naanna'u. Okay, haala kanaan positively charged kan jennuun pudding jedhamuudhaan kan beekamu, negatively charged kan jennuun ammoo plums jennaani jechuudha. Fakkeenyaaf chokkoleetii fudhateeti kan inni akka fakkeenyaatti fudhatee modeela kana ibsuudhaaf yaaletti. It is sometimes called plum pudding model or chocolate chip cookie model jedhamuudhaan kan beekamu jechuudha. Okay, inni biraa his model is compared to watermelon. Modelin isaa kun gaa watermelon wajjin wal bira kan qabamu jechuudha. Kunillee maalidha? It sits as negatively charged particles. Shanyiin isaa yookaan firiin isaa akka negatively charged ta'etti qaamni diimaan immoo positively charged jeeti kan ibsa jechuudha. Akkuma asirratti fakkeenya kana agartan kana jechuudha. Fakkeenyaaf positively kan jennuun isa diimaa kana, gurraacha immoo negatively charged kan jennuun kana isa kana jechuudha. Inni modelin itti aanugaa Rutherford's atomic model kan jennu kana jechuudha. Thomson model of atom was discarded and replaced by Rutherford model. Modelin Thomsonii maal eenyuun discarded ta'ee yookaan eenyuun replaced ta'ee Rutherford model kan jedhamu kanaan jechuudha. Rutherford discovered that atoms are mostly empty space with dense positive nucleus.
Rutherfordiin akka inni argate egaa atoomiin irra baay'een isaanii empty space kan ta'e akkasumallee keessoon isaanii nucleasiin positiividhaan kan of keessaa qabu jeet ibsee jechuudha. Negative electrons orbit this positive electrons. Electron negatiivonni yookaan electrononni positive yookaan protonota maal ta'anii jiru protonii fi niwutiroonii electronota orbit isa keessa jiru maal godhee jira irra marsiiti irra naannawaa jechuudha. Akkuma agartan kan gaa sphere of positive charge ka jennuun positiiviin keessa isaa jira negatiiviin ammoo naannaweet embedded yookaan irra marsiiti argamaa jechuudha. An atom as a whole is electrically neutral. Akka waliigalaatti egaa atoomiin elektirikii hin dabarsuun jechaa jira. Sababni isaa magnituudiin pozitiivii akkasumallee negatiivii chaarjii protoonotaa fi niwutiroonotaa maalidha wal qixa waan ta'eef jecha niwutiraalidha jechuudha. Kanaafuu hin dabarsu. It fails to explain the existence of the neutrons. Kanaafuu sababa maaliitiif kufee niwutiroonni akka jiru wanni waan jiruuf jecha maal ta'e jira kufee jira jechuudha. Discovered by Chadwick and Nicholas by Rutherford. Chadwickidhaan discovered ta'e Nicholas'iin Rutherfordidhaan immoo qoratame jechuudha. Okay, he compared the structure of an atom with the solar system, saying that the nucleus corresponded to the sun while the electrons corresponded to the planet. Akka inni itti ibsetti egaa akka solar systemiitti nucleusiin elektiroonotaan kan marfamtuudha. Akkuma aduun planeetotaan marfamtee argamtutti jedheetti ibsa jechuudha. His model of an atom electrons is therefore also called planetary atom or the nuclear model of the atom. Modeeliin isaa kun egaa maal jedhamuudhaan kan beekamu planetary atom or nuclear model of the atom jedhamuudhaan kan beekamu jechuudha. He showed that the atom has a nucleus. Akka inni agarsiisetti atoomiin maal qaba nucleusii qaba jechuudha. Haa ta'u malee he didn't know how the electrons were arranged inside the nucleus. Elektiroononni akkamitti akka nucleusii irra arrange akka isaan ta'an maal godhee hin jiru in agarsiifne jechuudha. Inni biraan Bohr model ka jennu kana transformed the model of the atom into one that is commonly used today. Kan jechuun maal jechuudha? Modeelii arraan kanatti fayyadamnu kana kan nuuf kalaqe Bohr model ka jennu kana jechuudha. He could overcome the limitation of Rutherford's atomic model effectively. Limitation Rutherford kana maal godhee jira injifatee jira jechuudha. Bohr model ka jennu kun. His model shows how electrons are arranged. Modeelii isaa kun kan inni agarsiisu elektiroononni akkamittiin akka isaan arrange ta'an elementoota garaagaraa keessatti akkasumallee it was based on the law of planetary motion. Kan inni irratti hundaa'u maalidha planetary motion yookaan sochii mooshinii planeetii kana irratti kan hundaa'udha. Fakkeenyaaf akkuma asitti agartan kana egaa nucleusiin keessa isaatti argama elektiroononni asirra naanna'u jechuudha. Inni kun immoo orbitiidha akkuma xiyyaan agarsiifamaa jiru kana jechuudha. Electrons are arranged in concentric circular orbit around the nucleus. Electrononni akka isaan arrange ta'anii jiran maalidha circular orbit isaanii orbitii mataa fi naanna'aa waan ta'eef achirra kan isaan sirna marsaa isaanii kan gaggeessan. Electrons occupy only certain orbits around the nucleus. Those orbits are stable and are called stationary orbit or shells. Electrononni kan isaan irra naanna'an orbit isaan irra jennee jirra. Orbitiin kunis stable kan ta'e inleen stationary orbit or shell jedhamuudhaan kan beekamu jechuudha. Each orbit or shell is associated with definite fixed amount of energy, also called energy level. Tokkoon orbitii yookaan shelliin isaanii kan isaan murtaa'uun maalidha hamma energy murtaa'e tokkoon achirra socho'u jechuudha. Hammamtaa energy ta'e wayiitu jira. Inillee maal jedhama energy level jedhamuudhaan kan beekamudha. Akkuma asitti fakkeenya agartan kana nucleusii kanarra elektiroononni naanna'aa jiru.
Haala kanaan electrons orbit the nucleus like planet orbit the sun. Akkuma plaanetonni aduutti marsan elektronillee nucleusitti marsu jechuu kan nutti agarsiisu jechuudha. Each orbit or shell can hold a specific maximum number of electrons. Tokkon orbit yookaan shellii kan inni elektrononni hammamtaa inni qabatu maalidha? Elektronota hammamtaa inni qabatu kan agarsiisu jechuudha. Fakkeenyaaf the first shell can contain maximum of 2 electrons. Orbitin tokko farratti elektronota meeqa qabaachuu danda'a? 2 jechuudha. Akkuma asitti agartan kana electrons of all orbit shells closest to the nucleus first. Elektrononni orbitii yookaan shelliin gara nucleusitti kan dhiyaatu jechuudha. Kan jalqaba. Bohr discovered that electrons jump between those orbit shell by gaining or losing energy. Bohr kan inni discovered godhe maalla elektrononni jump godhan yookaan jidduu orbitii fi orbitii tokko irraa gara orbitii tokkotti by what? By gaining or losing energy. Energy gaafa absorb godhan akkasumallee gaafa loss godhan maalta jump ta'a jechuudha elektrononni. When electron jump from lower to high state, it absorbs a fixed amount of energy. Electronni gaafa energy low irraa gara energy high tti gaafa isaan jump godhan energy maalta absorb ta'a jechuudha. When falls from a higher to lower state, emit energy. Zero energy high level irraa gara low tti gaafa isaan jump godhan maalidha? Energy emit of keessaa godhu jechuudha elektiroonni. Fakkeenyaaf fluorine fudhannu. Fluorine atomic number isaa 9, elektiroonillee 9. Neutronni ammoo kana asirraa hir'isuu dandeenya jechuudha. Atomic mass isaa maalidha? 10 ta'a jechuudha. Neutron draw the nucleus proton and the neutron. How many electron can fit in the first orbit? Orbit jalqaba irratti 2. How many electron can fit in the first orbit? Okay, 2 jennaani. How many electron are left? Electron meeqaan nuuf waggaa 2 irraa fuunee 7 jechuudha. How many electron are left? Okay. How many electron fit in the second orbit? 7. Okay, 8. Sorry. Inni biraa quantum mechanical model kan jennu jechuudha. Ingleen Schrödinger or wave mechanical model of atom. Wave mechanical model jedhamuudhaan kan beekamu quantum mechanical model dha. It is the most advanced and accurate model of the atom. Inni kun baay'ee qabatamaa akkasumallee dhuga qabeessa kan ta'e advanced kan ta'e jechuudha. Quantum mechanical model kan guyyaa har'aan tana keemistoonni fi fiizikistoonni har'aan tana itti fayyadaman quantum mechanical model dha jechuudha. Focus on wave like property of electrons. Inni kan amalli inni xiyyeeffatumaadha. Amala wave kan qabu jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma asitti agartan kana electron clouded akka duumessaa ta'etti argama nucleus kanatti marsanii jiru jechuudha. In this model, the electrons are associated with definite energy level, but their location cannot be pinpointed. Kan jechuun maal jechuudha? Elektrononni nucleus kanatti marsanii jiru. Garuu iddoon argama elektronota kana maali kan taane pinpointed, cannot be pinpointed jechuun iddoo isaan jiran kan hin murtoofne kan hin beekamne jechuudha. Electrons do not exist as tiny point inside the atom, but instead surround the nucleus in the form resembling cloud. Akkuma jalqaba isinitti himsanii elektrononni nucleusitti marsaniitti argamu garuutu bakka tana jiraanii addaan beekuu hin dandeenye jechuudha. It's called electron cloud model. Modeliin kun maal jedhamuun beekama? Electron cloud model jedhamuudhaan kan beekamudha. Okay, akkuma agartan kana nucleusidha kuni. Kun ammoo orbitalidha. S orbital, p orbital, kana kutaa sagalitti baratan jeeti yaada. Electron move freely within cloud is called orbitals. Kanuma jalqabatti not just restricted to orbitals. Akkuma jalqabatti nutti himsanii kunilleen hawaan haaraa miti.
An orbital particularly shaped volume of space where the probability of finding is maximum electrons. Orbitalin shaping probability electroni guuttachuudhaaf jecha maal godhu marsaa yookaan sirna akka planetii aduu taasisuun taasisaa jechuudha. Introduce sub-shells sub-level based on the main energy level or shells. Kan inni agarsiisu sub-shell yookaan sub-level main energy level yookaan shell irratti hundaa'e kan agarsiisudha ta'a. For atoms of known elements there are 4 types of sub-level designed by the letter S, P, D and F. Kunilleen waan haaraa miti utaa sagalitti S, P, D, 1, S2, 2, S2 mal kajaamsan utaa sagalitti ilaaltan jeetii yaada. Kunilleen waan haaraa miti. Okay, an orbital can accommodate maximum of 2 electrons. Orbitalin tokko maximum 2 electron. Fakkeenyaaf elektiroonii tokko farratti elektiroonii lama baadhata. Orbitalin tokko faan jechuudha. Elektiroonii lama baadhata. Sin jechuudha. Pin sublevel P sublevel ka jennuun orbitalii sadaffaarratti maximum electron 6 dha jechuudha. Electroni kan of keessaa qabu. D sublevel ka jennuun 5 orbitals maximum of 10 electrons. Sublevelin shanaffaan orbitalii shanaffaarra kan argamu elektiroonota meeqa qaba? 10 jechuudha. F sublevel 7 orbital maximum of 14 electrons. F sublevel ka jennuun gaa orbitalii torbaffaa kan argamu elektiroonota 14 kan baadhatu ta'uu isaa fakkeenyaaf electron configuration haala kanaan kan nuti keenyu kunilleen waan haaraa miti. Fakkeenyaaf asitti Bohr versus quantum mechanical model asirratti wal bira qabeeti agarsiisuudhaaf the Bohr model explains the particle behavior of an electron. Quantum mechanical model explains the wave particle duality of an electrons. Garaagarummaa isaanii agartee Bohr modelin anibse particle behavior electroni sanii kan ibse. Quantum mechanical model namu wave particle duality of electrons. Wave particle sanii kan ibse. Okay, inni bira application isaanii Bohr model can be applied for hydrogen atom but not for large. Hydrogen atom ida kan inni fayyadame Bohr model. Quantum namu used for any atom. Atoomii hunda jechuudha, including smaller ones and large complex atoms. Hunda jechuudha kan inni fayyadame. Electromagnetic effect Bohr model does not explain the Zeeman effect of magnetic field, Stark effect, electric field in the line spectra. Quantum mechanical modeling Zeeman Stark effect precisely. Kunilleen akkasuma shape orbital isaanii Bohr model does not describe the exact shape of every orbitals. Shape orbitali tokkon tokko isaanu kaa'u addaan baasee nuuf hin ibsine jechuudha Bohriin. Quantum ammoo describes all possible shape an orbital can have. Orbitali akkam akka isaan qaban maal godhee jira nuuf ibsee jira jechuudha. Hayyee daawwattoota keenya hamma xumuraatti waan turtaniif ulfaadhaa isin jecha yeroo taanutti mata duree biraatiin ammoo agarrutti nagaan naaf tura. Hedduun isin jaalladha, hedduun isin kabajaa. Chaanaalii kana immoo subscribe, like, share gochuu akka hin daganne hayyee haal guddinuu isin nagaan naa tura.